Dear students, now I am going to explain second problem in exercise 7.3. Okay, find the value of k. Find the value of k for which the points are collinear. Okay, the points are kk 2 3 and 4 minus 1. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 3 బిందువులు ఇచ్చాడు మనకి. ఆ 3 బిందువులు కూడా సరేకియాలు. కొలీనియర్ అంటే ఏంటి? సరేకియాలు అయినట్లయితే కే విలువ కనుగొనుము అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ గివెన్ పాయింట్స్ 3 కూడా సపోజ్ ఒకటి ఏ అనుకుందాం, ఒకటి బి అనుకుందాం, దాన్ని సి అనుకుందాం. సో ఇక్కడ 3 కూడా కొలీనియర్, ఒకే సరళరేఖ మీద ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ మూడింటి ద్వారా ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం 0 అవుతుంది. ఇఫ్ ద 3 గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్, దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే అసలు త్రిభుజం ఏర్పడడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి త్రిభుజ వైశాల్యం 0 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ గివెన్ పాయింట్స్ A is equal to kk, B is equal to 2 3, C is equal to 4 minus 1. Okay na? So given points are collinear. First write down given points are collinear. అంటే ఇచ్చిన బిందువులు సరేకియాలు. సో ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ABC is 0. Okay, so given points are collinear. ఇచ్చిన బిందువులు సరేకియాలు. సో ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ABC is 0. మనం ఈ ABCకి త్రిభుజ వైశాల్యం కట్టినట్లయితే అది 0 అవుతుంది అనమాట. సో ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కడతాం మనం. ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? Of modulus of x1 into y2 minus y3. So triangle ABC and రాద్దాం. triangle ABC y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So this is equal to 0. Okay now? So now please ABC take x1 y1 and x2 y2 x3 y3. So now substitute all these values in this. Okay now? That equal to of modulus of x1 is k, y2 is 3 minus y3 is minus 1. So plus 3 minus 2 minus plus 3 out. Minus 1, that's why plus 1. Okay now? Plus x2 is 2 into y3 is minus 1. y1 is k plus x3 is 4 plus 4. y1 is k, y2 is 3. Okay, that equal to 0. And again do the simplification. Okay, of modulus of k, 3 plus 1 ఎంతండి? 4 అవుతుంది. ప్లస్ minus 1 minus k. So multiply with 2. ఈ 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఈ 2ని -1తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? -2. ఈ 2ని -kతో మల్టిప్లై చేస్తే -2k అవుతుంది. అలాగే ప్లస్ ఈ 4ని kతో మల్టిప్లై చేస్తే 4k
4 -3తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 3 12 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటే 3ని 1 4 4k డైరెక్ట్గా వేసేద్దాం, ఇంకా కొంచెం ఈజీ అవుతుంది స్టెప్స్. ఓకే, సో 4k, so that equal to 0. So again simplify this one. So 4k 8k minus 2k ఏమవుతుంది 6k. ఓకే, సో -2 -12 -14 అవుతుంది, దట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ do the cross multiplication. 6k minus 14, therefore 6k minus 14 is equal to ఈ 2 0 ఏమో 0 అయిపోతుంది. అంటే 6k is equal to -14 ఇటువైపు తీసుకొద్దాం, +14 అవుతుంది. సో k is equal to 14/6. సో k is equal 2 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 7/3 వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం k వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.